Akati rā, tēnā tātou. Tēnā koutou I tai mai I tēnei ahi, ki te whakarongo ki tēnei kauhau rangi, ko te tuatoru o ngā kauhaurangi I roto mo te kaupapa te whakamahere. Arā, ko te whakawhāiti I ngā whāinga paitai. Nā reira, tēnā koutou I tai areare mai, tai taringa areare mai I tēnei o ngā rangi. Tēnā koutou. Ko te whakamahere tonu te kaupapa, ko te whakawhāiti I te whāinga paitai, te tino, nā reira, me te tiro tātou, ki te whakāturanga. Koina. Nā reira, koinei te hua aku. So I'm gonna walk you through a process to break down a whāinga paitai or an achievement objective, because we know that they are very broad in their intent and they need to be broken down into SLOs or specific learning outcomes, because that's where, as kaiako, we can really start to get into the nitty-gritty of teaching. It provides us with the detail or provides us with the scope for the detail to develop our lesson plans. So whāinga paitai or achievement objectives, breaking those down into specific learning outcomes. So this is about walking you through a process and illustrating what that looks like visually. And right at the very end of the whakāturanga, we'll have a look at what the SLOs actually look like. So we're going to start with an example. So here we go. This is pitched at taumata 6 of Te Marautanga o Aotearoa Te Wāhanga a ko te reo Māori. So certainly pitched at the senior level of the curriculum, NCA level 1, year 11, okay? It's come from the Whenu Āwaha, Whāinga Paitai Matua Āheinga Reo, and it's actually Whāinga Paitai 1. So all of that's in a kind of abbreviated terms there. So the actual Whāinga Paitai is what you can see on the screen. Ka whakapuaki I te reo Māori akene hei whakāhua pikitia a kupu. You think, whew, okay, right. So let's just consider that. Let's just take a moment and have a look at that. All right. Ka whakapuaki I te reo Māori akene hei whakāhua pikitia a kupu. So the question is, okay, so where do you start with this in terms of breaking it down? So our way of doing that is to break it up into its component parts. We can see that there's a verb, and that verb is whakapuaki. What is it that they have to whakapuaki? I te reo Māori akene. Okay, so that's the thing, talking about a student, that's what they have to articulate, express. Te reo Māori akene, ha te momo reo ka whakapuakina, ara ko te reo Māori akene. For what purpose? Hei whakāhua pikitia a kupu. So ka āta whakapuaki, ka whakamahi I te reo Māori akene, hei whakāhua pikitia a kupu. And to describe visually, so in the mind of the listener, he pikitia ka puta I te hinengaro. All right, so let's start the process journey. So we're going to start with the verb, te whakapuaki. And let's consider what sits inside of that. Right? So there's whakapuaki. The other component part is, what is it that students are articulating? Te momo aha, right? Te reo Māori akene. For what purpose? Hei whakāhua pikitia a kupu.
Right, so we've got our big component parts from that whāinga paitai, and the verb is sitting right in the middle. So kua noho mātāmua mai, te kupu matua. So let's consider what sits inside te whakapuaki, sits inside the word articulate, the word express, to express language, to express ideas, to articulate. Right? So we can expect inside whakapuaki that students will waihanga kōrero. They'll create, they'll express, they will create some kind of kōrero through their articulation. Right? They're actually going to say something. Also included in te whakapuaki is te rere o te kōrero. So they'll be able to say it with some fluency. Te hau o te reo. So there is stress with the appropriate stress, whatever it is that they're articulating and expressing. They'll be able to say that with reasonable fluency and with the right stress and intonation. They'll be able to sequence their ideas. Here's an expectation here. They'll sequence their ideas, te raupapa whakaaro, and it will make sense. You know, there's a sequence to that. E maara mana ki te kai whakarungo. Right? It's going to be comprehensible, what they're saying. I reira hoki te reo a tinana. Kei te whakapuaki kōrero tēnei, nā reira. I reira te reo a tinana. Mo te aha, kia aro mai te hunga whakarongo ki aia. Ka tika, right? Got something to say, okay? So really want listeners to be listening. I reira te kaha o te reo, and they're able to listen, they're able to hear. Ko te kaha o te reo, so they're able to hear. Sufficient volume, he whakaputa whakaaro. Being able to express their ideas here. He whakaaro ona. Okay, so let's just consider that. Whakapuaki, there's quite a lot that sits in there when you break that up. Waihanga kōrero, they'll actually be creating. Te rere o te reo with some fluency, they're expressing some ideas. The creation of those ideas with fluency, with intonation and stress. Their ideas will be sequenced, it'll be comprehensible. They can support what they're saying through body language. So the listeners can focus on what they're saying. Kia aro mai ai te hunga whakarongo. They'll say it with sufficient volume and they've absolutely got something to say. All right, te whakapuaki. So what's our next component part? This is, okay, it's te Māori ake nei. So what sits inside that? Really, what does that mean? So here's an expectation in this whāinga paitai that they will use, the akonga will use te reo Māori ake nei. So what does that mean? Okay. Tō tātou reo Māori ake nei, nā tātou. Ara, ko te mihi tēnā. He tauira I nei e karema, whakatauki, kiwaha, kianga whakarite, metaphor, whakatangatatanga, personification. Right? Koe tino kite I tērā ahuatanga I tō tātou reo, whakatangatatanga, personification. Kua hinga ki tō tara nui I te wao nui a tāne, hei tauira, ne? Kua mate tētahi, kua mate te hiranga tira. Ara, he rite ia, ki tētahi tōtara. Ara, kua whakatangata, ko te he tauira o te whakatangata, tanga tērā. Ho te kupu whakarite, yeah? Imagery. Right? Right? I reira hoki te karaka. Nā reira, ngā āhuatanga ake reo Māori ake nei e karema, e rā momo. Nā, he nui no atu, he nui no atu, kāre kore, ka tāpiri hi ake e tahi atu. So I'm sure that you'll be able to come up with others. Here's an example of what sits and what that term means. In this whāinga paitai, te reo Māori ake nei. So where are we now in our lineup? We've got a kupu mahi. We've got some really great ideas around kupu mahi.
Te reo Māori ake nei, we've brainstormed that, and now we're going to hei whakaahua pikitia a kupu. So what's the purpose of all of this? Ka whakapuaki, I te reo Māori ake nei, hei whakaahua pikitia a kupu. Okay? To describe a picture using just language. Kia puta ake he whakaahua he pikitia I te hinengaro o te kai whakarongo. So what kind of language would help a listener to envision what's being described? So there's got to be some detail in there, okay? Whatever it is that's being talked about, there has to be some detail. Oh, as a listener, I need to latch on to something, okay? So there's got to be some detail. Oh, kupu ahua, of course, it's been described, whatever's been described. Right? Whatever's been talked about is likely to be using descriptive language, kupu ahua. Right? Kupu hāngai ki te kaupapa, tika. Right? So if it's describing, for instance, a particular experience, right? And that experience took place on the coast, then kupu hāngai ki te kaupapa, then would be, I'd expect that there would be terms and labels and descriptions that really evoke the mood and the wairua and, you know, the places, the smells, you know, the sights of the coast. If it's something a little more conceptual, then kupu hāngai ki te kaupapa would be the words that absolutely capture the essence of that particular concept that's being talked about. Okay. Kupu hāngai ki te pūtake. So what's the purpose of this? To persuade, to entertain, to inform. Is the purpose to put up an argument? I've got an opinion and it's contrary to what other people have said, so it might be a little confrontational. So kupu hāngai ki te pūtake would be absolutely language that is relevant to the purpose, okay, really focused to the purpose. And kupu hāngai ki te hunga whakarongo. So hey, he mau wā ki te kōrero mo tētahi take nui rawa atu, bena rima, well, nui rawa atu hāngai tonu ana me ki te meninga pakake, hoi anō ko ngā kai whakarongo, ko ngā tamariki rima tau te pakake. Nā reira ai, ka whakahāngai hia te reo, e te akonga ki tana kaupapa me te hunga whakarongo. Nā reira, koina, kua tino ki te atu I nai nei, I ngā tai pito pito, I ngā etahi tino, I roto I tērā whāinga paitai. Haha hoki anō tērā whāinga paitai, ka whakapuaki, e te reo Māori ake nei, hei whakaahua pikitia a kupu. Ana, te tiro, whoa. I can certainly see in that, I can see quite a few lessons in that. That's not certainly not going to happen all at once. If I was planning for this, and this is what we were going to do, and do some work around this with my year 11 students, then I can see, you know, if we're not sharp on te reo Māori ake nei, or actually we need to do some, we've done some work on kupu ahua, and we, you know, that my students aren't too bad at that, but I think we can do some more work there. I can absolutely see, I can start planning for that. I can start to see how I can develop my lessons, okay, around this kind of detail. So really, really helpful. What does that look like? When we looked at all of that detail, we write it up as SLOs. This is what it looks like. Right? So the expectation is ka whakamahi te akonga
i ngā rautaki kōrero. Pēnei i te rere o te kōrero, te hau o te reo, i te kaha kore kaha rānei, i te reo a tinana. Ana, ka whakamahi te akonga i ngā rautaki reo pēnei i, te kupu whakarite, reo Māori ake nei. So remembering that bit there. Okay, imagery, personification, colloquialism, metaphor, right? Ka whakamahi te ako i ngā momo kupu āhua. So using descriptive language that's hāngai to their topic, hāngai to the purpose, and hāngai to their listeners and their audience. Ka whakāhua i ngā tai pitipoto hei ātahanga i te pikitia ākupu, and they describe in detail whatever it is that they're talking about in order to describe a visual picture and create with words a visual picture in the minds of the listener. So we're almost there, e karema, just one more slide. So let's have a look. This is our huarahi. This is the huarahi that we followed. Okay. So what we started off with first is having a really careful look at the whāinga paetai and identifying its component parts. Kupu mahi. So, you know, what's the big operative word or words in the whāinga paetai? It might be a verb, it might be a tuingoa, okay? So whatever the whāinga paetai, whatever the big word is in there, okay, then identify that. And then, you know, which of the words are absolutely the operative ones in that, identify those. What are some of the contexts that that word can sit in or can be aligned to? What are the skills? What's some of the knowledge, the skills, or the concepts, or the explanations that you can see in the related kōrero to that whāinga paetai? Okay. And hea hanga putanga ako ka ahu mai i te whāinga paetai. Okay. So, breaking down a whāinga paetai and its component parts and really teasing out those component parts will build you a picture that provides you with the detail so you can really start to plan for learning and plan for your teaching. Okay, so koina e karema, koina tā tātou kauhaurangi mo te ahi nei, ko te tūmanako, he hua ka puta makuto, ka kitea he huarahi māma, hei whai kia whakawhaitihia ngā whāinga paetai. Hoi anō, tēnā koutou e karema, kia pai te toingo o te rā, hoi anō te putunga wiki nei. Tēnā koutou, kia ora.